where we study how rounding of numbers and numericals based on rounding off. Now in today's lecture, we discuss determination of molecular formula, empirical formula and percent composition. Now dear friends, what is molecular formula? What is molecular formula? Molecular formula is defined as it is the actual number of atoms of various elements present in the molecule. Once again I repeat, molecular formula is defined as actual number of atoms of various elements present in the molecule is known as molecular formula. It is experimentally determined value. Now second, empirical formula. The simplest ratio of atoms of various elements present in the molecule is known as empirical formula. Once again I repeat, empirical formula is defined as it is the simplest ratio of various atoms present in the molecule is known as empirical formula. Now dear friends, both these definitions we understand by considering a very simple example. We know molecular formula of benzene. We know molecular formula of benzene is C6H6. Observe this molecular formula. By observing molecular formula of benzene, we understand that in benzene there are two elements are present. One is carbon and second one is hydrogen. Now observing, we also find that in benzene there are 6 atoms of carbon and 6 atoms of hydrogen are present. Thus, molecular formula gives an idea about how many elements and how many atoms of that elements present in the molecule. Once again I repeat, विद्यार्थी मित्रांनो, कोणत्याही कंपाऊंडचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आपल्याला दोन गोष्टींबद्दल माहिती सांगतो. एक, त्या मॉलिक्यूल मध्ये कोणकोणते एलिमेंट्स प्रेझेंट आहे. सेकंड, आणि किती ॲटम्स प्रेझेंट आहे. ॲक्च्युअल नंबर ऑफ ॲटम्स ऑफ various element present in the molecule is known as molecular formula. Okay, actual formula is called molecular formula. Understand? Second one, empirical formula. Empirical formula means it is the simplest ratio of various elements present in the molecule. Now, by considering example, we understand what is empirical formula. Now, dear friends, just we see molecular formula of benzene is C6H6. That means in benzene there are two elements, carbon and hydrogen. There are 6 atoms of carbon and 6 atoms of hydrogen present. 6:6 be the actual ratio of benzene. But
ratio is 1:1. Actual ratio 6:6. It is molecular formula. Simplest ratio 1:1. It is empirical formula. And therefore, dear friends, molecular formula of benzene. Molecular formula of benzene is 6H6. While empirical formula of benzene is simplest ratio 1:1. Hence, empirical formula of benzene is CH. Understand? Now, very important point, dear friends. Molecular formula of any compound is always in multiple with its empirical formula. Once again I repeat, molecular formula of any compound is always multiple with its empirical formula, and therefore we can write formula here. Molecular formula is equal to N into empirical formula. Molecular formula is equal to N into empirical formula, where N is equal to 1, 2, 3, 4. It is always a whole number. That means molecular formula of any compound is always in multiple of its empirical formula. Understand? ज्या विद्यार्थ्यांना स्क्रीनशॉट काढायचा असेल स्क्रीनशॉट काढा, मी साइड देतो. Now, dear friends, with the help of empirical formula, we can find out molecular formula. विद्यार्थी मित्रांनो, जर आपल्याला कोणत्याही कंपाऊंडचा एम्पिरिकल फॉर्म्युला माहिती असेल तर आपण मॉलिक्युलर फॉर्म्युला फाइंड करू शकतो. जस्ट वी डिस्कस, कोणत्याही कंपाऊंडचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला हा एम्पिरिकल फॉर्म्युलाच्या पटीत असतो. Molecular formula of any compound is multiple with its empirical formula. Right? जर आपल्याला कोणत्याही कंपाऊंडचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला काढायचा असेल तर अगोदर आपल्याला काय फाइंड करावं लागेल? एम्पिरिकल फॉर्म्युला. अंडरस्टँड? नाउ विथ द हेल्प ऑफ एग्जांपल वी कॅन फाइंड आउट molecular formula of compound. Okay? Now dear friends, तुम्हाला ज्या कंपाऊंडचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला काढायचा असेल त्या कंपाऊंड मध्ये प्रेझेंट असलेले सर्व एलिमेंटचं तुम्हाला पर्सेंट कंपोजिशन प्रोव्हाइड केले जातात. ओके? अंडरस्टँड? पण काही वेळेला ऑक्सिजन percent composition दिलं जात नाही. Now there are some steps to find out empirical formula. Empirical formula find करण्यासाठी काही स्टेप्स आहेत. स्टेप फर्स्ट, पहिले आपण सर्व स्टेप समजून घेऊ. स्टेप फर्स्ट, check the percentage of given element is 100 or not. Check the percentage of given element is 100 or not. ओके? सर्वात अगोदर काय करायचं विद्यार्थी मित्रांनो? न्यूमेरिकल मध्ये जे एलिमेंट्स प्रोव्हाइड केलेले आहेत त्या एलिमेंटच्या पर्सेंटेजची काय करा? समेशन करा. if 100, conclusion is oxygen is absent. Oxygen is absent.
जर विद्यार्थी मित्रांनो समेशन 100 जर आली, ऑक्सिजन इज ऍबसेंट. अँड सेकंड कन्क्लुजन, इफ नॉट 100, जर 100 नसेल तर डिफरन्स is the percentage of oxygen. सर्वात अगोदर विद्यार्थी मित्रांनो काय करायचं, चेक द पर्सेंटेज ऑफ इलेमेंट इज 100. इफ इट इज 100, ऑक्सिजन इज absent. इफ इट इज नॉट 100, then the difference is percentage of oxygen. Understand? Now rule second, find number of moles. Find number of moles of respective atom. Number of moles find करण्यासाठी काय फॉर्म्युला विद्यार्थी मित्रांनो, percent composition is divided by its atomic weight. Now dear friends, तुम्हाला ज्या इलेमेंटचं नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करायचं आहे त्या इलेमेंटचं जे काही पर्सेंट कॉम्पोजिशन प्रोव्हाइड केलं आहे त्याला त्याच इलेमेंटच्या ॲटॉमिक वेटने डिव्हाइड करायचं. तुम्हाला ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये काही इलेमेंटचे ॲटॉमिक वेट माहिती पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल हायड्रोजन, ऍक्च्युली हायड्रोजनचा ॲटॉमिक वेट 1.008 आहे. फॉर सिम्प्लिफिकेशन वी कन्सिडर हियर 1, कार्बन 12, नायट्रोजन 14, ऑक्सिजन 16, क्लोरीन 35.5. अशा काही इलेमेंटची तुम्हाला ॲटॉमिक वेट माहिती पाहिजे. सल्फर 32, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नाउ नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करण्यासाठी काय फॉर्म्युला विद्यार्थी मित्रांनो, पर्सेंट कंपोजिशन अपॉन atomic weight. Understand? Now in third step, simplest ratio. आता simplest ratio म्हणजे काय, तर विद्यार्थी मित्रांनो सेकंड पॉइंट मध्ये जे आन्सर प्राप्त होईल, इन दॅट आन्सर स्मॉलेस्ट नंबर इज चूजन and that smallest number is divide all number, then we get simplest ratio. From simplest ratio we can obtain empirical formula, and from empirical formula by knowing molecular weight we can find out molecular formula. Understand? आता विद्यार्थी मित्रांनो या स्टेप्स तुम्हाला पूर्ण समजल्या नसतील. आपण काय करूया, नाउ बाय कन्सिडरिंग एक्झाम्पल हाऊ मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ कंपाउंड कॅन बी फाइंड आउट, वी एक्सप्लेन ऑल दीज स्टेप्स. अंडरस्टँड? नाउ न्यूमेरिकल, ए कंपाउंड कंटेन 92.6% कार्बन and 7.6% hydrogen. Molar mass, that means molecular weight, molar mass of the compound is 76. Find its molecular formula. विद्यार्थी मित्रांनो एक कंपाउंड आहे ज्याचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला काय आहे 76. त्या कंपाउंड मध्ये 92.6% काय आहे कार्बन आणि 7.6% काय आहे हायड्रोजन आहे. बाय फ्रॉम दिस डाटा वी कॅन फाइंड आउट मॉलिक्युलर फॉर्म्युला. ओके विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला कोणत्याही कंपाऊंडचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला फाइंड करायचा असेल तर दोन गोष्टी माहिती पाहिजे. फर्स्ट मॉलिक्युलर वेट, दॅट मीन्स मोलार मास आपल्याला प्रोव्हाइड केलेला आहे 76, आणि सेकंड इम्पिरिकल फॉर्म्युला. इम्पिरिकल फॉर्म्युला आपल्याला डायरेक्टली दिलेला नाहीये, तर इम्पिरिकल फॉर्म्युला काढण्यासाठी आपल्याला काय माहिती पाहिजे, त्या कंपाऊंड मध्ये प्रेझेंट असलेल्या सर्व एलिमेंटच्या पर्सेंटेज
that means percent composition. Okay, now step first, check the percentage of given element is 100 or not. सर्वात अगोदर पहिली स्टेप काय विद्यार्थी मित्रांनो, जे एलिमेंटचे पर्सेंटेज आपल्याला प्रोव्हाइड केलेले आहे त्यांची समेशन करा. इफ 100 oxygen is absent, if not 100 the difference is percentage of oxygen. Understand? Now percentage of carbon is equal to 92.6 plus percentage of hydrogen is equal to 7.6 and 7 percentage of here correction in problem 7.6 92.4 summation 100. Okay, as percentage of given element is 100. Percentage किती आले विद्यार्थी मित्रांनो 100 and therefore oxygen is absent. Therefore oxygen is absent in the given compound. Okay, now dear friend, in textbook there is another way to find out empirical formula. I can explain a simple way that can find out empirical formula in the tabular form. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला जी पुस्तक मध्ये प्रोव्हाइड केलेली मेथड आहे इट इज अनदर वे. आपण एक सिंपल वेच्या सहाय्याने एम्पिरिकल फॉर्म्युला फाइंड करण्याची टेब्युलर इन्फॉर्मेशन बघून घेऊ. टेब्युलर फॉर्म मध्ये लिहूया. फर्स्ट एलिमेंट in first column element, second column percentage of element, that means percent composition. In third column atomic weight. Okay, in fourth column number of moles, and in fifth column simple ratio. Okay, now element, there are only two elements are present. One is carbon and second one is hydrogen. Right? Now percentage of element provide 92.4% of carbon and 7.6% of hydrogen. Now we know atomic weight. Atomic weight of carbon is 12 and atomic weight of hydrogen is, we know, rounding of 1. Understand? Now for number of moles formula, percent composition upon atomic weight. That means number of moles of carbon, percent composition 92.4 upon its atomic weight 12. Number of moles of hydrogen, percent composition 7.6 upon atomic weight 1. Now simple division 92.4 upon 12. 12 sevens are 84. Right? Point. Once again 12 sevens are 84. That means 92.4 upon 12 is 7.7. 7.6 upon 1 is 7.6. Understand?
Now dear friend, for finding out simplest ratio, simple ratio, number of moles, answer obtained in number of moles, choose smallest number. Here 7.7, here 7.6, 7.6 is near about 7.7. Okay. Now choose simplest ratio. For finding out simplest ratio, divide to each other. That means for simplest ratio, smallest number is 7.6. That means 7.7 upon 7.6 is near about 1 point something, is nearly equal to 1. 7.6 upon 7.6, it is equal to 1. That means simplest ratio is 1:1. Simplest ratio, simplest ratio, carbon is to hydrogen is 1:1. Therefore, empirical formula of the given compound is CH. Empirical formula of the given compound is CH. Understand? Now dear friends, we know molecular formula of any compound is its multiple of its empirical formula. First of all, we can find out its empirical formula weight. Empirical formula weight is equal to number of atoms of carbon into its atomic weight plus number of atoms of hydrogen into atomic weight. That means empirical formula weight is equal, empirical formula weight of CH is atomic weight of carbon plus atomic weight of hydrogen. Atomic weight of carbon 12, atomic weight of hydrogen 1. That means empirical formula weight of CH is 30. Understand? Now with the help of empirical formula weight, molecular formula weight, we can find out molecular formula. Formula is molecular formula is equal to molecular formula weight upon empirical formula weight into empirical formula. Put value. Molecular formula weight is given providing 76 upon empirical formula weight, just we find out 30 into empirical formula is CH, right? 76 upon 30, 78, sorry, here we provide 78, 6 in bracket CH. Now multiply 6 into CH, that means C6 at 6. And therefore, molecular formula of given compound is C6H6. Understand? ज्या विद्यार्थ्यांना स्क्रीनशॉट करायचं असेल स्क्रीनशॉट करा, मी सांगितलं. ओके, थँक्यू.